Alright, so listening listening என்றது really is very easy. ஏன்னு சொன்னா ஏன் listening என்கிறது easy அப்படின்னு சொன்னா முதலாவது விஷயம் they give you some times to look at the question. அப்ப there is time for you time to look at the question. முதலாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா you have time to look at the questions. அப்ப நீங்க question read பண்ணலாம் before you listen to the audio. இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா they also give you time to check your answers. அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்தாலையும் listening வந்துட்டு really very easy. அதோட இந்த லிசனிங்ல எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னா இது ரெண்டும் எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்கான ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ். எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஒன்று லிசனிங் பார்ட் 4ல போகக்குள்ள அல்லது பார்ட் 3க்கு போகக்குள்ள there are some natural speech அல்லது linking speech அப்படின்னு சொல்லுது. இப்போ உதாரணமா இப்ப கப் ஆஃப் டீ அப்படின்றது பதிலாக கப் டீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரியான சில லிங்கிங் ஸ்பீச்சஸ் வரக்குள்ள நேச்சுரல் ஸ்பீக்கிங் வரக்குள்ள அது எங்களுக்கு விளங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டான சைட். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா எங்களுக்கு சரியான கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் தெரியாம இருக்கிறது. அது நம்பர்ஸ் இருக்கலாம், லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம், அதே போல சில வேர்ட்ஸ் ஆகவும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த சரியான ப்ரொனன்சியேஷன் தெரிகிறதும் எங்களுக்கு பார்ட் 1ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பார்ட் 1ல அநேகமாக சில கேள்விகள்ல உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் கேட்பாங்க, நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க அல்லது நெய்ம்ஸ் சொல்லுவாங்க வித் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ். அது எங்களுக்கு சரியா தெரிஞ்சிருக்கிறது. மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் which we should take it into our consideration is that the audio will be played only once. ஒரு தடவை தான் audio will be played. இந்த ஒரு தடவை தான் audio will be played அப்படிங்கிறது is a bit of challenge. ஆனா அது பெரிய ஒரு இஷ்யூ இல்லை உண்மையா. ஏன்னு சொன்னா நாங்க ஆல்ரெடி எங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருக்கிற கொஸ்டினை வாசிக்கிறோம். மற்றது அதை வாசிச்சு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு we have time to check our answers. அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு they give us 10 minutes to transfer the answers. டோட்டலா இதுல 40 questions வரும். இந்த 40 questions-லயும் உங்களுக்கு 4 பார்ட்டாக இருக்கும். அது ஒவ்வொரு பார்ட்லையும் 10 questions இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு 10 questions-ஐயும் ஒரே தரத்திலையும் செய்ய மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு 10 questions-ஐயும் ஒரே at one go போகாது. அது ஒரே தடவையில 10 question-ஐயும் கேட்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு 10 question-ஐயும் 2ஆக அல்லது சில வேளைகள்ல 3ஆகவும் பிரிக்கலாம். ஆனா அட்லீஸ்ட் அவங்க 2ஆ பிரிச்சிருப்பாங்க. இப்ப முதலாவது முதலாவது சிட்டிங்ல உங்களுக்கு முதலாவது ஆடியோவில் 3 கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது 4 கொஸ்டின் கேட்கலாம். ரெண்டாவது ஆடியோவில் மிச்சம் இருக்கிற 7 அல்லது 6 கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ இது இவ்வளவும் எங்களுக்கு கட்டாயம் கிளியராக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் பிஃபோர் வி ஆக்சுவலி கெட் இன் டு லிசனிங் லெசன். இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு? No. Clear. Okay. It's clear. All right. Okay. So let's now continue listening to an audio. இப்போதைக்கு I will not let you look at the question. We have already looked at it, but still, let's do it as it is done in the exam. All right.
This is the IELTS listening test. You will hear a number of different Can you hear it clearly? recordings, and you will have to answer questions on what you hear. Is the audio clear? Yes, sir, it is clear. Okay. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning to ask about a summer cycling camp for her young son, who is called Charlie. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, Junior Cycle Camp. Jake speaking. Hi, I'm calling for some information about the cycle camp. I'm thinking of sending my son. Great. Well, it's held every weekday morning over the summer vacation, and we focus on basic cycling skills and safety. We have 8 levels for children from 3 years upwards. How old's your son? Charlie, he's 7. He can ride a bike, but he needs a little more training before he's safe to go on the road. He'd probably be best in level 5. They start off practicing on the site here, and we aim to get them riding on the road. But first, they're taken to ride in the park, away from the traffic. Right. And can you tell me a bit about the instructors? Well, all our staff wear different colored shirts. So we have 3 supervisors, and they have red shirts. They support the instructors, and they also stand in for me if I'm not around. Then the instructors themselves are in blue shirts, and one of these is responsible for each class. Okay. In order to be accepted, all our instructors have to submit a reference from someone who's seen them work with children. Like if they've worked as a babysitter, for example. Then they have to complete our training course, including how to do lesson plans and generally care for the well-being of the kids in their class. They do a great job, I have to say. Right. And tell me a bit about the classes. What size will Charlie's class be? We have a limit of 8 children in each class, so their instructor really gets to know them well. They're out riding most of the time, but they have quiet times too, where their instructor might tell them a story that's got something to do with cycling, or get them to play a game together. It's a lot of fun. It must be. Now, what happens if there's rain? Do the classes still run? Oh yes, we don't let that put us off. We just put on our waterproofs and keep cycling. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10.
Now listen and answer questions 6 to 10. And is there anything special Charlie should bring along with him? Well, maybe some spare clothes, especially if the weather's not so good. And a snack for break time? How about a drink? No, we'll provide that. And make sure he has shoes, not sandals. Sure. And just at present, Charlie has to take medication every few hours, so I'll make sure he has that. Absolutely. Just give us details of when he has to take it, and we'll make sure he does. Thanks. Now, there are a few things you should know about day 1 of the camp. The classes normally start at 9:30 every morning, but on day 1, you should aim to get Charlie here by 9:20. The finishing time will be 12:30 as usual. We need the additional time because there are a few extra things to do. The most important is that we have a very careful check to make sure that every child's helmet fits properly. If it doesn't fit, we'll try to adjust it, or we'll find him another one. But he must wear it all the time he's on the bike. Of course. Then, after that, all the instructors will be waiting to meet their classes, and they'll meet up in the tent. You can't miss it. And each instructor will take their class away and get started. Okay, well, that all sounds good. Now, can you tell me how much the camp costs a week? $199. We've managed to keep the price more or less the same as last year. It was $190 then. But the places are filling up quite quickly. Right. Okay, well, I'd like to book for the... All right. So, well done. Let's have a look at the answers, please. But before we actually look at the answers, இதுல முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது. நாங்க எல்லாரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா the use of synonyms. ரீடிங்லையும் சரி, உங்களோட ரீடிங் டெஸ்ட்லையும் சரி, லிசனிங் டெஸ்ட்லையும் சரி, அவங்க நிறைய questions are presented in the form of synonyms. Right? அப்ப இங்க questionல ஆடியோல ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த வேர்டுக்கு சினோனிம் ஆன ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்திருப்பாங்க உங்களோட questionல. Right? You have to find that out. You have to be vigilant about the synonyms. For example, இப்ப இங்க சொல்லக்குள்ள required reference submit என்று சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த A3 சொல்லக்குள்ள அவங்க reference, the instructor should submit a reference அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆனா இங்க வந்துட்டு அந்த submit என்கிறதுக்கு பதிலாக required என்கிற verb யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே போல இங்க கீழுக்கு நிறைய expressions அப்படி யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது. இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு டாபிக்கையும் அவங்க இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ற இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணப்படும். அதே போல கிளாஸஸ் என்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணப்படும். வாட் டு பிரிங் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணப்படும். அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணப்படும். அதோட டே 1 சொல்லுவாங்க, கவுஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு இந்த ஹெடிங் போட்டுப்பட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவங்க ஒரு ஹெடிங் மாதிரி அதில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுத்து தான் அந்த மெசேஜுக்கு போவாங்க, அந்த கொஸ்டினுக்கு போவாங்க. அப்ப அப்படி அவங்க போகக்குள்ள எங்களுக்கு விளங்கணும், இன்கேஸ் நீங்க இடத்துல சேஞ்ச் ஆஃப் க்ளோஸ் அடியில் நிற்கிறீங்கன்னு சொன்னா, நீங்க டே 1ங்கிறது சொல்றது உங்களுக்கு கேட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா, யூ ஷுட் குயிக்லி மூவ் டுவர்ட்ஸ் த டே 1.
அப்ப இங்க வந்துட்டு நீங்க 8th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு நீங்க 9th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இதுல அவங்க அந்த ஆடியோ கேட்டு போகக்குள்ளே உங்களுக்கு விளங்கணும். நாங்க அதை சரியா ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு அவங்க இது இல்லாம ஒரு ஹெடிங் மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க சில வேளைகள்ல ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு மிஸ் ஆகும் ஒரு ஆன்சர். அப்படி மிஸ் ஆகினா நீங்க அவடத்திலேயே நிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. இஸ் தட் கிளியர்? Yes. Yes. Yes, it is. Okay, right. So, right, let's now look at the answers, shall we? Yeah. What is the answer for the first one? Park. Park. Wear blue shirts. Blue shirts. Why blue? Is it blue or red? Blue. Supervisors wears red. Supervisors தான் red, என்ன? Red. Instructors blue. Yes, Blue. good job. And third one? Reference. Reference. Fourth? Story. Story. Okay. Fifth? Fifth, rain. Rain. Fifth, rain. Rain. And sixth? Snake. Snack. Snack. Sixth one is snack. Okay. Seventh? Seventh, Charlie's medication. Medication. Eighth? His helmet will be checked. Helmet. Ninth? Glasses. Tent, no? 9, Tent. 10. Tent. They should go to their tent. Tent. Okay. Okay. And 10th? 199. 199. Then it was 190. Now it is 199. And சிலர் 190 என்று எழுதுவாங்க. ஏன்னு சொன்னா பிறகு சொல்லப்படுறது 190 என்று சொல்லி. But that is to confuse you. உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக தான் அந்த 190 அப்படிங்கிற கதையை சொல்றாங்க. But actual price is 199. All right. Great job. So இதில் இருக்கிற அந்த டெக்னிக்ஸ் நாங்கள் பார்த்துட்டோம். Let's now look at part 2 question. Shall we? Sure. Part 2. You will hear a recruitment officer called Megan Baker giving a talk at a Can you hear it clearly? Yes. Yes, sir. Okay. jobs fair about opportunities for those interested in the food and agriculture sectors. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Hello everyone, my name's Megan Baker and I'm a recruitment consultant at AVT Recruitment Specialists. Now, our company specialises in positions that involve working in the agriculture and horticulture sectors, so that's fresh food production, garden and park maintenance and so on. And these sectors do provide some very special career opportunities. For a start, they often offer opportunities for those who don't want to be stuck with a 40-hour week, but need to juggle work with other responsibilities, such as childcare. And this is very important for many of our recruits. Some people like working in a rural setting, surrounded by plants and trees instead of buildings, although we can't guarantee that. But there are certainly health benefits, especially in jobs where you're not sitting all day looking at a screen, a big plus for many people. Salaries can sometimes be good too, although there's a lot of variety here. And you may have the opportunity in some types of jobs for travel overseas, although that obviously depends on the job, and not everyone is keen to do it. Of course, working outdoors does have its challenges. It's fine in summer,
but can be extremely unpleasant when it's cold and windy. You may need to be pretty fit for some jobs, though with modern technology, that's not as important as it once was. And standards of health and safety are much higher now than they used to be, so there are fewer work-related accidents. But if you like a lively city environment surrounded by lots of people, these jobs are probably not for you. They're often in pretty remote areas. And some people worry about finding a suitable place to live, but in our experience, this usually turns out fine. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. Now, let me tell you about some of the exciting jobs that we have on our books right now. One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So if you've a sociable personality, this may be for you. We have an exciting post as an agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder, but a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. You need to have experience in administration, planning and buying in the fresh produce industry, and in return will receive a very competitive salary. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year's experience would be preferred, but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course. Finally, we have a position for a farm worker. This will involve a wide range of farm duties, including crop sowing and harvesting, machine maintenance, and animal care. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate and the chance to earn a competitive salary. A driving licence and tractor driving experience are essential. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2. Part All right. So that's all about part 2 question. Let's look at
question 10 to 11 to 12 first. What is the answer to 11 to 12? A and C. A and C. Okay. And the active lifestyle and the flexible working opportunity. Yes, they are correct. A and C. And what about 13 and 14? B and C. B and C. That's right. That's B and C. Which two of the following are likely to be disadvantages for people working outdoors? So when people working outdoors, being in a very quiet location and difficult weather conditions at times, so are two disadvantages. So the cost of housing, the level of physical fitness required, and these all are not disadvantage, but that are requirements. Okay. Well, on the disadvantages, requirement வித்தியாசம் இல்லை. இவங்க கேட்டிருக்கிறது disadvantages. சிலர் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா EAயும் எழுதுறது physical fitness required சொல்லி. இது வந்து disadvantage இல்லை, இது ஒரு requirement. அது requirement எல்லாம் disadvantage இருக்க முடியாதுன்னு. ஆனா இப்ப quiet locationல இருக்கிறங்கிறது வந்துட்டு ஒரு disadvantage. என்னன்னு சொன்னா that is unsafe அப்படின்னு சொல்லி. Difficult weather conditionம் ஒரு அன்சேஃபான ஒரு விஷயம். அப்ப இது ரெண்டும் வந்துட்டு சேஃப்டியோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ரிக்வயர்மெண்ட் தான். Okay. And now let's look at from 15 to 20. What is the order? Fresh food commercial manager. அவர் என்ன செய்வாரு? D. Intensive work, but also fun. D. Intensive work, but also fun. Intensive work, but also fun. 15 வந்துட்டு D. And agronomist. Economist. Chance for rapid promotion. Chance for rapid promotion. Yeah, using a word. And fresh food buyer. I missed it. Not a permanent job. Fresh food buyer is not a permanent job. Garden center manager, center sales manager. H. H. Okay, that's correct too. Local travel involved. And tree technician. C. Experience not essential. C. And farm worker. G. Accommodation available. Accommodation available. இது போல வந்துட்டு அவங்க இதுல கேட்டிருக்கிற விஷயங்கள் அதுல ஒவ்வொரு. ஸோ இது இன்னும் ஒரு டைப் ஆஃப் லிசனிங் பார்ட் 2. பார்ட் 2 கொஞ்சம் இப்படி இருக்கும். ஆனா பார்ட் 3 அண்ட் பார்ட் 4 இதை விட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ரைட். அப்ப லிசனிங்கை பொறுத்தவரையில ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் பார்ட் 1 பார்ட் 2 இது ரெண்டுலையும் நீங்க 10 out of 10 நீங்க கட்டாயம் ஸ்கோர் பண்றதுக்கு பார்க்கணும். ஏன்னு சொன்னா பின்னால வரப்போற பார்ட் 3யும் பார்ட் 4ம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா வரப்போகுது. அதால நீங்க அதுல பிழையாக ஆன்சர் பண்ற சான்சஸும் இருக்குது, ஆன்சர் பண்ண முடியாம விழப்படுற சான்ஸும் இருக்குது. அப்ப அது ரெண்டையும் நாங்க கன்சிடர் பண்ணக்குள்ள நாங்க பார்ட் 1லையும் பார்ட் 2லையும் பார்ட் 3லையும் கூட நாங்க
10 out of 10 நாங்க டார்கெட் பண்ணினோம்னு சொன்னா we can score at least 7 in listening. நீங்க லிசனிங்ங்கிறது உண்மையா ஈஸியானது ஒரு விஷயம். அதுல நீங்க 8 அல்லது 9 நீங்க 40 கொஸ்டின்ஸுக்கும் சரி ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு 9 கிடைக்கும். சரியான ஆன்சர் 40 கொடுத்தீங்கன்னா 9 கிடைக்கும். அப்ப 9 உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அது உங்களோட ஓவரால் பேண்டிலையும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸை கொடுக்கும். அப்ப அதனால நீங்க மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்க டு ப்ராக்டிஸ் வெல் இன் லிசனிங். All right. இப்போ எதுவும் questions இருக்குதா? அப்ப இது கொஞ்சம் வேகமா போற மாதிரி எனக்கு தோணுது. பட் இருந்தாலும் தட்ஸ் த சிலபஸ். அது எல்லா இடத்துலையும் அப்படித்தான் இருக்கும். நாங்க வேகமா போனாலும் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல் நான் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். நான் சில இடங்கள்ல அப்படி கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் இல்லை அவங்க இப்பயும் வந்துட்டு சிலர் டீச் பண்றாங்க. ஈவன் பிலீவ் மீ, நான் போன சாட்டர்டே கூட ஒரு கிளாஸ் ஒன்று சும்மா அட்டென்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அவங்க ஒரு ஃப்ரீ இன்ட்ரடக்டரி செஷன் ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. அப்போ அதுக்கு நான் சும்மா அட்டென்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எப்படி செய்யறாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு. அவங்க இப்பயும் வந்துட்டு இந்த பழைய கீவேர்ட்ஸ் தர்ற அந்த சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க ரீடிங்ல. இப்போ ரீடிங்ல வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இப்போ உதாரணமா ப்ளூ வந்து சொல்லியிருந்தாருன்னு சொன்னா நாங்கள் பேசேஜ்லையும் ப்ளூ வந்து தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அந்த சிஸ்டம் இப்போ இல்லை. இப்போ ரீடிங்லையும் லிசனிங்லையும் ரெண்டுலையும் அவங்க சினினிம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கூடுதலாக சினினிம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதால் அந்த கீவேர்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணலாம். அப்போ ஒரு வேர்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த வேர்டு நாங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இப்போ கம்ப்ளீட்லி ரோங். கம்ப்ளீட்லி அது ரோங். அது கம்ப்ளீட்லி இல்லை அண்ட் இல்லை, அது ரோங். சரிதானே? அப்ப அதையும் வந்துட்டு இப்பயும் படிப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட கிளாஸுக்கு 100 பிள்ளைகள் 200 பிள்ளைகள் சொல்லி போகுதுகள். பாவம் அந்த பிள்ளைகள். ஸோ ஆனால் கட்டாயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு விடுங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் when we are in class நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ், கீ இம்பார்ட்டண்ட்டான அது இருக்கிற அந்த அவுட்லைன் மெசேஜை நாங்கள் பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு தான் we move into the session. அப்போ அதால் அது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஆனால் IELTS கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதால அட்வான்ஸ்ட் இல்லை இது. ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் மாதிரி தெரிகிறதால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் மாதிரி இருக்கும் அது. ஆனால் அது டிஃபிகல்ட் இல்லை. நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும், அது ஈஸியாகிடும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிசனிங்குரிய ஆடியோஸ் இருந்தா நல்ல மணி யோசிக்கும். ஓகே, நம்ம ரீடிங் ரைட்டிங் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிலும் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். உங்கள்ட்ட மற்ற புக் இருக்குண்ணே, அந்த அகாடமிக் புக் இருக்குண்ணே. ஓகே, அது இருந்தா பரவாயில்ல. நான் இந்த குரூப்ல உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன், நீங்க பார்க்கலாம். அப்ப நான் உங்களுக்கு பார்ட் 2 பார்ட் 3 இன்னைக்கு நாங்க பார்த்த 2 ஆடியோவையும் அனுப்பி விடுறேன். So you can practice that. And then rest of the things நாங்க எங்க அடுத்த கிளாஸ்ல we will look at part 3 and 4. Is that okay? Okay. All right. இப்போ எதுவும் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க you can please ask me. There we go. Right, sent. எக்ஸாம்ல புதுசா தானே இது ஒவ்வொரு ஆடியோ போடுறது, புதுசா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணின ஆடியோவா இல்ல இந்த புக்ஸ்ல உள்ள புது ஆடியோஸ் தான் போடுவாங்க. ஆனா அதுக்குன்னு சொல்லி போட்டு அது கஸ்டமருக்கு வேண்டிய இல்லை, ஈஸி. நீங்க கொஞ்சம் இப்போ நாங்க என்னன்னு சொன்னா இந்த சரியான இந்த இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு கேட்டு பழக்கம் இல்லைன்றது இது கஷ்டம் பண்ணிருக்குது. நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னா சீரியஸா சொல்றேன்னா நான் சில நேரங்கள்ல பார்ட் 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் ட்ரை பண்றேன். நான் பார்ட் 4 கொஸ்டின்ஸை என்ன செய்வேன்னு சொன்னா அந்த இதை வாசிக்காம, இந்த டெக்ஸ்ட் தருவாங்க எங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு, அந்த டெக்ஸ்ட்டை வாசிக்காம நான் 31ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 40 வரைக்கும் செய்வேன். ஒரு தரத்துல தான் அவங்க லிசன் பண்ற நேரத்திலேயே, ஆடியோ பிளே பண்ற நேரத்திலேயே நான் அதை லிசன் பண்ணி கொண்டே ஆன்சர் எழுதி கொண்டு போறது. அப்படி எழுதிட்டு போனாலும் கூட நான் 10 out of 10 எடுக்கிறேன்.
அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த பழகுறது தானே. நாங்க பழகிட்டா சரியாது. இப்ப எங்களுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு கேட்டு பழக்கம் இல்லாததாலதான் அந்த பிரச்சனை வருது. ஆனா பழகிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதோட இப்ப அது பெரிய ஒரு டிஃபிகல்ட்டானங்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லாது. என்னோட சின்ன சின்ன டெக்னிக் தானே. இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இன் நிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் இன் நிட்டிங் என்கிற டாபிக்ல அவங்க கதைப்பாங்க. அதுல இந்த 31 to 33 வரைக்குமான விஷயத்தை அவங்க சொல்லிடுவாங்க. சொன்னது பிறகு அடுத்த விஷயம் அவங்க சொல்லக்குள்ள பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் நிட்டிங் என்று சொல்லி தொடங்கித்தான் சொல்லுவாங்க இந்த 2 கேள்விக்கு ஆன்சர். அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஈஸியா அது ஒன்று மிஸ் ஆயினாலும் கூட நாங்க ஃபுல்லா ஸ்டக் ஆக தேவையில்லை. அப்ப ஏர்லி நிட்டிங் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப ஏர்லி நிட்டிங் பத்தி சொல்லக்குள்ள the origins are not known என்று சொல்லிட்டு தான் மிச்ச கதைங்களை சொல்ல வருவாங்க. அதுக்கு முதல் கொஞ்சம் கதைப்பாங்க. ஏர்லி நிட்டிங் என்று சொன்னது பிறகு ஏர்லி நிட்டிங் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி அப்படியே கதைச்சு வருவாங்க. கதைச்சு வரக்குள்ள the origins are not known என்ற ஒரு இடத்துல வரும். அந்த இடத்துல வந்ததுக்கு பிறகுதான் நீங்க இந்த கேள்வி ஆன்சர் பண்றதுக்கு கவனம் செலுத்தணும். அது உண்மையா அந்த டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஈஸி, அவ்வளவுதான். அதுல அந்த டெக்னிக்ஸ் தான் தெரியணும். எங்களுக்கு அதோட ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும். அது நாங்க லிசன் பண்ணினதுல. ஸோ இப்போ இன்றைக்கு நான் அனுப்பியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு 2 ஆடியோஸ். அந்த 2 ஆடியோஸையும் பாருங்க. கொஞ்சம் கூடுதலாக ஃபெமிலியர் ஆகுறது பாருங்க. அந்த ஆடியோஸோட ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. All right. Okay, so that's all for tonight and see you in our next class. I think எங்களுக்கு Monday நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு என்ன? So நாளைக்கு we will look at listening 3 and 4. Okay. All right. Take care, everyone.